I'm Sagar Chetri. I'm 30 years old. I'm from Nepal and I work in a salon. I do a waiter helper and I want to make my future bit good. That's why I choose to Romania. And when I go to the client, I say the Bună ziua, Bună dimineața, and Bună seara. That time the client already know the tones is not from Romania and they ask unde țara and I say Nepal. Și frumos, I say mulțumim. I'm Ramesh Shrestha and like my profession is kitchen. I see movies, TVs about the chef, how they work. I used to help my mom also when I was kid. And I say okay, it's okay to go Romania and it's a Europe country and it's beautiful to learn different cuisine also. So I say okay, I go there and it's good for me. The people react differently. I say in the some bad way and some are good. Normally they see us first time in the where I work. Some people welcome us very warmly and some people was rudely. It's okay because it's normal human nature. I expect that. Even I do the same with new people, I think. Cetățeanul român să lucreze nu este disponibil, atât fizic, cât și din dorința de a munci. Dar vorbim în primul rând fizic. Nu există cetățean român care să-și dorească să lucreze. Pe când non-EU există. Deci e foarte simplu de ce luăm non-EU. Singura diferență dintre noi și nepalezi este că vorbim limbi diferite, dar între timp s-au acomodat, unul dintre ei chiar lucrează pe sală, au început să vorbească foarte bine românește, lucrează la fel de bine ca un român. Evident că e o altă atitudine față de muncă, pentru că ei trimit 100 de euro acasă pe lună, din care trăiește o familie și cu care au început să construiască și o casă. Deci pentru ei banii au o altă valoare decât pentru un român care 100 de euro nu mai sunt atât de importanți că să trăiască o familie, să încep să construiești o casă. Dar dacă ne amintim în 90, 92, 93, când sosea acasă 100 de mărci din Germania de la un român care a lucrat în Germania, trăia o familie întreagă cu 100 de mărci și începeai și o casă. Practic, Nepalul este ca România cu 30 de ani, respectiv ca Italia cu 80 de ani. Oamenii vin aici să muncească, să-și întrețină familia. Oamenii ăștia fac un lucru bun, nu vin să facă un lucru rău. Let's go. Bună ziua! La 9 stați? Da, nouă. Nu mai lăsați ușa dimineața deschisă. Eu mă scol la 4 și ușa e deschisă la lift. Vădi? Avem după altă persoană, nu eu. La 11 pleacă. Nu știu. Ușa e deschisă dimineața la 4 jumate. Eu nu am făcut dimineața 4 jumate, nu aveți persoane. Cum? Nu aveți persoane afară la 4 jumate. Nu, domnule, eu plec la 4 jumate. Nu, a zis băieții că la ora aia ei nu pleacă. Păi nu pleacă, plec eu. Arată aici jos că e deschis la 9. Eu n-am făcut, de scuzați. Vedeți care e situația. Da, mulțumesc. I keep for myself a little bit, and others I send to my families. Almost 70% I send for them, and yeah, 25% I use, 25% they use, 50% they will keep for the future. I let them to keep. Nepal also had the same problem. That's why all the youth are living for the abroad, and we couldn't get a good job there. Even we get a job there, is not salary is not perfect to the fulfill that all problems. That's why many people sleep for the awards. If I get a government job, it will be around like
800, 900 or like this. Also the girl, there is a many kind of jobs, you know, if we work in the restaurant there is no salary, like you have to work for the foods only. Today, double chicken, whatever you cook, vegetable. This spice are the ute. We need little bit spicy food. It's my wife. So, hello. किन के भयो यहाँ हाम्रो भिडियोग्राफी भइरहेछ कि आज त्यस कारण त्यो बुकारेस्टकोबाट यहाँ क्यामेराम्यानहरू सबै आएर इन्टरभ्यू लिएको ल्याइछ कि हाम्रो हाई गरिरहेको छ कि त पूजा ग्रहण गर्नुहोस् पूजा ग्रहण ग्रहण गर्नुहोस् गर्नुहोस् Like for us, is studying is Poftabuna. It's like for us. My wife called me and she said me, I miss you. What I don't have an option. I'm here, I know, but I miss time. She called me every time. In the holiday we talk. In festival she go visit my home, also her home. When I was there, I used to carry her with my bike, with my. Now she's feel problem to travel with the bus, and that thing I feel bad because she is alone there. Slowly, maybe later we both be together. That thing I miss. I was a king once in another life. I had a castle, a queen. First, I miss my daughter, my families, and the friends. I have one daughter. She is 20 months now. When I saw the kids in the restaurant, I feel I want to hug them, but you know, I don't. I left for her bright future. So I want my daughter to study very good, and she will do in our country. We not need to do abroad. I want that. That's why I do here hard work, and I stay here alone. Outsourcing my rage, never called to time.